Hi everyone, I'm Ava, and this is Korean Ladder, where we climb Korean one tiny pointing word at a time. 안녕하세요. 저는 하나예요. 오늘도 함께해요. 안녕하세요. 준호예요. 오늘은 가까움과 멀음을 손으로 가리키듯 말해요. Today we point with words. Near me, near you, or far from both. Okay, real problem. In English, I only have this and that. But in Korean, I keep hearing three. 이, 그, and 저. Which that is which? 좋은 질문이에요. 영어의 that 하나가 한국어에서는 그하고 저로 갈라져요. In English, one that splits into 그 and 저 in Korean. 그리고 이도 있어요. And there is also 이 for what is near the speaker. 3 seats at the table, not 2. 오늘의 패턴은 저예요. Today's pattern is 이, 그, 저, the three-way pointing system. 이는 화자 근처예요. 이 marks something near me, the speaker. Think close to my hand. 그는 상대 근처이거나 방금 말한 거예요. 그 is near you, the listener, or something we just mentioned in the talk. 저는 둘 다에게 먼 거예요. 저 is far from both of us. Over there, across the room. So if the cup is in my hand, E. If it's by you, gu. If it's way over by the window. 저. 완벽해요. 그리고 물건 이름을 가리킬 때는 이거, 그거, 저거를 많이 써요. And when we point at a thing, we often say 이거, 그거, 저거. 글로는 이것, 그것, 저것도 보여요. In writing you may see 이것, 그것, 저것. In casual speech, 거 sounds more 내 것, 것. In casual speech, 거 sounds more natural than 것. 먼저 가까운 것부터요. First, the near one. 이거는 커피예요. This one is coffee. 상대 쪽이면 그거예요. If it is on your side, 그거예요. 그거는 차예요. That one by you is tea. 멀리 있으면 저거예요. When it is far from both of us. 저거는 물이에요. That one over there is water. 명사 앞에도 붙어요. They also sit in front of a noun. 이 책, 그 가방, 저 우산. 그 가방은 내 쪽에 있는 가방이에요. 그 가방 means that bag near you or the bag we already talked about. 저 우산은 멀리 있는 우산이에요. 저 우산 is that umbrella over there, far from both of us. Wait, so is not only distance. It can also mean the thing we already named. 맞아요. 어제 말한 영화, 그 영화. The movie we talked about yesterday, 그 영화. Not because it is near your body, because it is near our talk. 영어 학습자가 헷갈리는 지점이에요. That is the English speaker trap. This slash that feels enough until Korean asks whose side and do we already know it? 짧게 정리하면요. Quick map. Near me, 이, near you, or already said, 그. Far from both, 저. Then for things, 이거, 그거, 저거. 카페에서 짧게 써볼게요. Let's use it in a tiny cafe talk. Listen for 이거, 그거, and 저거. 준호 씨, 이거예요? 아니요, 그거 주세요. 아, 이거요? 아니면 저거요? 저거요. 창가에 있는 거요. I heard the fork in the road. 이거, then, 그거, then, 저거. When it was by the window. 준호 씨, 이거예요? 아니요, 그거 주세요. 아, 이거요? 아니면 저거요? 저거요. 창가에 있는 거요. 좋아요. 이제 입으로 따라해봐요. Now let's put it in your mouth. Repeat after me. 이거는 커피예요. 이거는 커피예요. 좋아요. 이제 그거. Next. 그거 주세요.
그거 주세요. 마지막은 저거. Last one, 저거. 저거 뭐예요? 저거 뭐예요? 발음 좋아요? Good mouth work. Now, the common mistake. I used to point at the bag by my friend and say, 이 가방, because in English I'd still say this bag while gesturing. 그건 어색해요. That sounds off. 네, 옆에 있으면 그 가방이에요. If it is beside you, say 그 가방, not 이 가방. 또 하나, another trap. 멀리 있는 걸 그거라고 하면 듣는 사람이 자기 쪽을 봐요? If you say 그거 for something far away, your friend looks at their own side. 고치면 이렇게 해요. The fix is simple. Near me. 이거 near you or already said. 그거 far from both. 저거 Quiz time for my brain. We're both at a cafe. The pastry I want is on the far shelf, not near me and not near you. What do I say? 답을 말할게요. I'll give the answer. C. 적어주세요. 왜 C인지 한 번 더요. Why C again? 이거는 내 손 근처, 그거는 내 근처나 방금 말한 것, 저거는 둘에게 먼 것. Near me, near you, or just said. Far from both. 핵심만 다시 짚어요. Let's lock the core. Same summary card. Listen in Korean and English. 첫 번째, 이는 화자 근처예요. First, 이 means near me, the speaker. 두 번째, 그는 상대 근처이거나 방금 말한 거예요. Second, 그 is near you or already in the conversation. 내가 세 번째, 저는 둘 다에게 먼 거예요. 저 is far from both of us. 네 번째, 물건을 가리킬 때는 이거, 그거, 저거. Fourth, when you point at a thing, use 이거, 그거, 저거. 오늘은 이 한 문장만 기억하세요. Remember this one sentence today. 적어주세요. That one over there, please. 다음 계단은 여기, 거기, 저기예요. Next rung is 여기, 거기, 저기. Same three distances, but four places. That's Korean ladder for today. I'm Ava with Hannah and Juno. 안녕. See you on the next rung.